value theorem. The value of the c, how to find out the value of the c of the Lagrange mean value theorem when the function is given and defined on the 1, 2. Actually the polynomial, this is a polynomial function. Every polynomial function is continuous everywhere. The differentiable everywhere. So in the function is the differentiable the closed interval 1, 2. By the mean value theorem definition, the function should be differentiable in the open interval 1, 2. F of x into the differentiable in the open interval 1, 2 and continuous in the closed interval 1, 2. These are two main properties, the mean value theorem. And there exists some c belongs to the open interval 1, 2 such that f dash of c equal to, what is the definition? So f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. There exists c belongs to the open interval a comma b. A comma b is here 1 by 1, 2. So that is a property. So f of x in kuduthirukanga, f dash of x find out pannalam. Actually f of 1 kandupidikalam because of the endpoint 1, 2 ன்றதுனால f of 1, f of 2, then f dash of c equal to something. So f dash of c, what is that? 4c plus 3. So f dash of c equal to f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1. So this use pannina, that is a 4c plus 3 equal to f of 2 that is called 18 minus 9. So that is 4c plus 3 equal to the something equal to 9. So from this c into the kandupidikalam. So 4c equal to 9 minus 3, that is equivalent to 6, that is 6 by 4, that is the c into the. Whereas c should be belongs to the 1, 2. So 3 by 2 is the 1.5, this belongs to 1, 2. By the Lagrange mean value theorem, this is belongs to 1, 2. So the same way, and this is another problem, this is polynomial function. So எல்லாத்தையும் multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா best. இல்லை அப்படியே வச்சுட்டு differentiate பண்ணுறீங்கன்னா uv formula apply பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். uv w மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒன்று differentiate பண்ணிங்கன்னா மீதி ரெண்டுத்தை அப்படியே வச்சுக்கணும், நடுவில் ப்ளஸ் போடணும். ஸோ the f dash of x கண்டுபிடிச்ச பிறகு and then end point value கண்டுபிடிச்சிட்டு, ஏன்னா polynomial function continues everywhere. First of all அந்த condition check பண்ணணும். Polynomial function is continuous everywhere and differentiable everywhere, so that the properties are satisfied. Then we can move to for that endpoint value f of 0 and f of 1 by 2 இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு derivative கண்டுபிடிச்ச பிறகு just use the formula, the f dash of c equal to f of 1 by 2 minus f of 0 divided by 1 by 2 minus 0. So we get the 3 by 2, f dash of c into the, this is a 3c square minus 6c plus 2 equal to 3 by 4. When a cross multiply பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே சரி கொண்டு வந்துட்டு we can find out the c value. C value should be belongs to the given interval 0, 1 by 2. இங்கே factorize பண்ண முடியல, so that formula apply பண்ணிங்கன்னா c equal to minus b plus or minus root of
b square minus 4ac whole divided by 2e. So apply பண்ணீங்கன்னா we get the sum result. Okay. இதில் எந்த வேல்யூ வந்து should be belongs to 0, 1 by 2, that is the correct ஆன வேல்யூ. I thought the 1 plus root 21 divided by 24 என்றது ரொம்ப அதிகமான வேல்யூவாக இருக்கும். 0க்கும் 1 by 2க்கும் இடையில வராது. ஸோ 1 minus root 21 divided by 6 தான், that is approximate. root 21ன்றது that is the 4 point something வரும்னு நினைக்கிறேன். இது divided by 6 இருக்கு. ஏன்னா root 25ன்றது 5, square root of 25ன்றது 5. ஸோ root 21ன்றது that is 4 point something. So 4 point something divided by 6 something 0 point something. So 1 minus 0 point something, maybe that is the value. Okay. But 1 plus ன்றது ரொம்ப high value இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா the f of x equal to mod x, இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேச்சர் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபெமிலியராக தெரியணும். The function is continuous everywhere. Modulus function is continuous everywhere. But differentiability வரும்போது this is not differentiable at the point modulus குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் 0 எங்கே ஆகுதோ that is அந்த பாயிண்டில் not differentiable. அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் not differentiable at x equal to 0. அதனால் the first condition, ரெண்டாவது கண்டிஷனே அவுட். ஸோ differentiability இல்லை, லெக்ரான்ச் மீல் தேவையும் ட்ரூவாக இருக்காது. ஓகே. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா if f is defined for all x such that f of modulus of f of x minus f of y less than x minus y whole square for all x and y. So then what is that f? F is constant. Like that இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் கேட்கணும், லைக் தட் இது மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ how to prove this one? f of x minus f of y less than x minus y. ஒரு x minus y, that is the so c be any real number, c is any real number, x is not equal to c, then f of x minus f of c divided by x minus c less than or equal to x minus c. So when you take the y equal to c ன்னு எடுத்தீங்கன்னா okay, like that இது மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா. So for the epsilon greater than 0, that is del equal to epsilon, that is mod of x minus c is less than delta. So f of x minus f of c divided by x minus c minus 0 less than epsilon. Okay, less than epsilon because of mod of, whenever mod of x minus c less than delta, this output should be less than epsilon. That means limit x tends to c, this is equal to converges to 0. So இது converges to 0 னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகும்? f dash of c equal to 0 ஆகிடும். f dash of c equal to 0 னா the function f is constant. So it's a very simple. நீங்கள் சிஏ விற்காம கூட டைரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். தட் இஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா that is x tends to yன்னு எடுத்துக்கணும். x tends to yன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா that we get that f dash of y equal to 0ன்னு வரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் லைக் தட் y equal to cன்னு எடுக்கிறதுங்க. ஸோ mod of x minus cன்னு வந்துருச்சு. ஸோ ரெண்டு பக்கமாக லிமிட் x tends to c எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 0 ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு 0ன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ பை த டெஃபினிஷனை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. ஓகே, டெஃபினிஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் முட்டாள்தனமாகவும் பண்ணலாம். ஸோ லிமிட் x tends to c எடுத்திங்கன்னா திஸ் இஸ் த f dash of c and this is converges to 0, that is less than or equal to 0ன்னு வந்துடும். So that's f dash of c equal to 0, that is f dash of x equal to 0 for every c is any arbitrary real number. So f dash of x equal to 0, the derivative is 0 now. Already we know that well known result. In the case of the function is continuous, the function is constant. Function is constant. So fourth problem is very important. And f be defined and continues on a minus h comma a plus h. Okay, and derivable in the a minus h comma a plus h. So then there is a real number theta between 0 and 1, for which f of a plus h minus 2 f of a plus f of a minus h equal to h times f dash of a plus theta h minus f dash times a minus theta h. This is the idea.
What about that here? So இதை பார்த்தா என்ன தெரியுது? That is a function continuous கொடுத்துட்டாங்க, differentiable கொடுத்துருக்காங்க, thetaன்றது 0 to 1 கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so we can apply that Lagrange mean value theorem. But what is the function? Function எப்படி define பண்றது? Okay, function எப்படி define பண்ணலாம்? That is f of a plus theta x, that is here a plus hx, phi of x equal to f of a plus hx plus f of a minus hx on closed interval 0, 1, on closed interval 0, 1. So the first one, this function is continuous because of the f is continuous. So pi is continuous on 0, 1. Pi is continuous on 0, 1. The second one, f is differentiable, so therefore pi is differentiable in the 0, 1, open interval 0, 1. So now we can apply the Lagrange theorem. So what is the Lagrange theorem? Theta is belongs to 0 to 1. அதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. For some c belongs to 0, 1 மாதிரி. So pi dash of theta equal to pi of 1 minus pi of 0 divided by 1 minus 0. So pi of 1 minus pi of 0 equal to pi dash of theta. ஏன்னா divided by 1 minus 0ன்றதுனால. So what is the pi dash of theta? This is the f dash. This is also f dash. Okay, pi dash with respect to theta here. So we want to differentiate at the point theta. So that is f of a plus h, pi of 1 ன்றது, this is the pi of 1, this is the pi of 0. So and h into f dash of a plus theta h, a plus theta h. இங்கே minus f dash of a minus theta h. So when you differentiate it with respect to x, already இங்கே hx ன்னு இருக்கும். So அதனால minus h into minus hxன்றதுனால differentiate with respect to x பண்ணும்போது இங்கே minus வந்துடும், minus, so minus வரும். So f of a minus theta h minus f dash of a minus hx into minus h. அதனால minus வரும், அந்த h காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம். So that this is the output. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கிறது தான் அவுட்புட். ஸோ இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். ஐ தாட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா v minus u divided by 1 plus v square less than tan inverse v minus tan inverse u less than v minus u divided by 1 plus u square. u is lies between the 0 to v, 0 க்கு v இடையில இருக்கு. That is pi by 4 plus 3 by 25 less than tan inverse 4 by 3 less than pi by 4 plus 1 by 6. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் Lagrange mean value theorem நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். But what is the function here? f of x equal to tan inverse x is the function. So tan inverse function எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? u, v டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம். So then we can apply the Lagrange mean value theorem. So this is obviously differentiable and continuous, and in u, v now, then we can apply the Lagrange mean value theorem. C there exists some point in the open interval u, v, though f dash of c equal to f of v minus f of v divided by v minus u. So இதெல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா டெரிவேட்டிவ்ன்றது, இதனோட டெரிவேட்டிவ் 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus c square வந்துடும். ஸோ இதில் இருந்து சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த c is lies between the u and v இல்லையா, அதை நம்ம எடுத்துருக்கோம் u, v. c greater than u னா என்ன ஆகும்? 1 plus c square greater than 1 plus u square. அப்படின்னா 1 by 1 plus c square less than 1 by 1 plus u square, less than 1 by 1 plus c square. c less than u, v na, c less than v na, 1 plus c square less than 1 plus v square. So 1 by 1 plus c square greater than 1 plus 1 by 1 plus v square. So in the inequality, either proceed பண்ணிங்கன்னா தான் we get that corresponding inequality. So when you combine these two, so we get this output. Okay. So this is the 1 by 1 plus v square less than something
1 by 1 plus c square அதனுடைய வேல்யூ இது less than 1 by 1 plus u square. So when you cross multiply it the v minus u, so we get the output vu less than v, that is v minus u greater than 0. In the case of u equal to 1 and v equal to 4 by 3, v equal to 4 by 3, u equal to 1. In this a that is vu equal to 1, v equal to 4 by 3 போடணும்னா tan inverse 4 by 3 minus tan inverse 4 by 3 கொண்டு வரதுக்காக. Okay, so that is tan inverse 4 by 3 வரும், இங்கே tan inverse 1 வந்துடும். ஸோ tan inverse 1ன்றது pi by 4, நமக்கு ஆக்சுவலி இங்கே pi by 4 ஆட் ஆகிருக்கு அந்த இன்இக்வாலிட்டியில். ஸோ அதனால் tan inverse 1ன்றது pi by 4, ஸோ pi by 4ஆல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா we get the result. tan inverse 4 by 3 தான் நடுவில் வருது, அதனுடைய வேல்யூ தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. tan inverse 4 by 3 lies between 3 by 25 to 1 by 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. tan inverse 4 by 3 minus pi by 4, சாரி pi by 4 plus 3 by 25 and pi by 4 plus 1 by 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் v equal to 4 by 3 எடுக்கிறோம், u equal to 1 எடுத்திங்கன்னா தான் pi by 4 வரும். So then we get the perfect output 3 by 25 and 1 by 6. So that is from this tan inverse 4 by 3, okay, that is belongs to pi by 4 plus 3 by 25 comma pi by 4 plus 1 by 6 இடையில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, இதுவும் லெக்ராஞ்ச் மீன் வேலை திறனை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரூவ் பண்ணுறோம். அண்ட் தீட்டான்றது value of theta appears in the Lagrange mean value theorem for the function this one given that a equal to 1, b equal to 1 by 2. இது polynomial function, எல்லா property that is differentiable everywhere. differentiability இருந்தனாவே continuity இருக்கும். So Lagrange mean value theorத்தை நீங்கள் apply பண்ணணும்னா what is the Lagrange mean value theorem in terms of theta? Okay, well, Lagrange mean value theorem in terms of theta, there exists some theta. Theta is lies between the 0 to 1. That is satisfy the f of a plus h minus f of a, that is equivalent to h times f dash of a plus theta h, f dash of a plus theta h. h என்றது டிவைடில் வந்துடும் ஆக்சுவலி. ஸோ f dash of a plus theta h வரும். f dash of c போடுற இடத்துல a plus theta h போடுவோம், a plus theta h போடுவோம். ஸோ இங்கே f of a plus h minus f of a divided by h. ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் ஆக்சுவலி, that is 1 plus 1 by 2. Actually the given interval 0 to 1 இல்லையா, a என்றது 1 and b என்றது 1 by 2, a equal to 1 and b equal to 1 by 2. So f of 1 plus 1 by 2 minus f of 1 கண்டுபிடிக்கலாம், f of a plus 1 by 2 minus f of 1. So that is equal to 1 by 2, இங்கே h என்றது that is 1 by 2. So f dash of 1 plus theta by 2 வந்துடும். So a equal to 1, h equal to 1 by 2. So then இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா that is f of 3 by 2 வரும். f of 3 by 2 போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் we get some output. f of 1ன்றது போட்டிங்கன்னா ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ 1 by 2 into f dash of 1 plus theta by 2, that is f dash of 1 plus theta by 2. So 2 into டெரிவேட்டிவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்போம் அந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ தென் when you simplify it, theta equal to 1 by 2 வருது, theta equal to 1 by 2. That is perfectly correct one because of which is belongs to 0 to 1, 0 to 1. So இது மாதிரி this is maybe new for you. So இது மாதிரி theta கண்டுபிடிக்கிறதும் special case for the using the Lagrange mean value theorem. அதே மாதிரி இது மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ணும். இன்இக்வாலிட்டி ஆப்ஷனாக இருக்கும்போது நாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்ராஞ்ச் மீன் வேல்யூ தியரம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆர் ரோல்ஸ் தியரம். ஸோ ரோல்ஸ் தியரம்ன்றது ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் த லெக்ராஞ்ச் மீன் வேல்யூ தியரம். இந்த லெக்ராஞ்ச் மீன் வேல்யூ தியரத்தில் எஃப் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏவாக இருந்ததுன்னா, எஃப் ஆஃப் பியும் எஃப் ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் த ரோல்ஸ் தியரம். அப்போ f dash of c equal to 0 வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே f of x equal to log of 1 plus xன்னு எடுத்துக்கலாம். இதை ட்ரூவாக நம்ம செக் பண்ணும்போது இல்லை log of 1 plus xக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது
So f of x equal to log of 1 plus x now, f dash of x we can find out. What about the nature of the log of 1 plus x? That is which is defined at the 0 comma x. 0 comma x. So this is continuous and differentiable on the 0 comma x open interval. Open interval differentiable. So f of x equal to log of 1 plus x na f dash of x 1 by 1 plus x. X differentiate பண்ணா 1 அதனால ஒன்றும் தேவையில்லை. So when you apply the Lagrange mean value theorem, there is some theta is lies between the 0 to 1. So f dash of theta x, f dash of a plus theta x னு வரும். a plus theta h correct. a ன்றது இந்த இடத்துல 0, அந்த b ன்றது x, h ன்றது x. So a plus theta x. Okay, h theta so theta x. Okay, so f of x minus f of 0 divided by x minus 0. So log of 1 plus x equal to that is x by 1 plus theta x. ஏன்னா f dash of x ன்றது 1 by 1 plus x. So this is equivalent to 1 by 1 plus theta x. Correct? So f of x ன்றது log of 1 plus x. f of 0 ன்றது so log 1 value 0. So கீழே x minus 0. So x cross multiply பண்ணீங்கன்னா okay உங்களுக்கு கிடைக்கிற output the output. Okay. So log of 1 plus x equal to x by 1 plus theta x. theta ன்றது 0 க்கு 1 க்கு இடையில இருக்கு, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. So and x ன்றது greater than 0. x ன்றது greater than 0. அப்படினா theta x ன்றது less than x னு வந்துரும். theta x is less than x. Okay, so gx ன்றது 0 to 1, 0 விட பெருசு. theta ன்றது less than 1. theta ன்றது less than 1 ன்றதுனால theta x ன்றது is theta x is the less than x. theta x is the less than x. So 1 plus theta x கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is 1 plus x, less than 1 plus x. ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தீங்கன்னா greater than வருது. x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வருது. So இதில இருந்து என்னன்னா x plus x by 1 plus x is less than x by 1 plus theta x. x by 1 plus x less than x by 1 plus theta x. Once again the same result, that is x greater than 0 here. 1 ன்றது less than 1 plus theta x. Am I correct? So 1 less than 1 plus theta x. Okay. So when you take the reciprocal, 1 by 1 plus theta x less than 1 by 1 greater than 1 by 1 plus theta x. So 1 by 1 plus theta x less than 1. So x by 1 plus theta x is less than x, less than x. So from this x by 1 plus x, already less than x by 1 plus theta x, the x by 1 plus theta x less than x. This is the less than x. So therefore, what is the conclusion? Log of 1 plus x, that is the log of 1 plus x, Ilya. This is the log of 1 plus x. So log of 1 plus x lies between the x by 1 plus x and x. That is the application of Lagrange mean value theorem. And another problem பார்த்தீங்கன்னா, that is the Lagrange mean value theorem for the same function log of 1 plus x. Okay, x greater than 0. In the another form, log of 1 plus x whole power minus 1 minus x power minus 1 is always lies between the 0 and 1. 0 க்கும் 1 க்கு இடையில இருக்கு whenever x greater than 0. இதுக்கும் நாம இது மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு லக்ராஞ்ச் மீன் வேல்யூ தியரம் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ தான் ஜஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் அ லக்ராஞ்ச் மீன் வேல்யூ தியரத்தை யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் வந்து லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வச்சுட்டு, ஸோ இதில் வந்து எக்ஸால் தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா, ஸோ 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 1 பை லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 1 பை எக்ஸ். இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் 1 பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு. 1 by x plus x by x ன்னு பிரிச்சிங்கன்னா, ஸோ 1 by x plus 1ன்னு வந்துடும். ஸோ 1 plus 1 by x
greater than 1 by log of 1 plus x greater than 1 by x. So 1 greater than, okay, 1 by x subtract பண்ணலாம். எல்லாத்துலயும் 1 by x subtract பண்ணா 1 greater than 1 by log of 1 plus x minus 1 by x greater than 0. Am I correct? So this is the output. So இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. So log of 1 plus x whole power minus 1 x power minus 1 is always lies between 0க்கும் 1க்கு இடையில இருக்கும் அப்படின்றது. So this is tan inverse x. Okay, but tan inverse x is always lies between x by 1 plus x square and x. So just put earlier, that is the tan inverse x which to a problem. Like that, the same way, f dash of theta x, because of 0 comma x, x greater than 0 கொடுத்திருக்காங்க. So 0 comma x interval f dash of theta x equal to something எழுதலாம். f dash of x into 1 by 1 plus x ன்னு தெரியும். So x by 1 plus theta square x square equal to tan inverse x ன்னு வந்துரும். இல்லையா? So and then given that theta is lies between the 0 to 1 and x greater than 0. So theta square x square is less than x square. So 1 plus add பண்ணீங்கன்னா there is something reciprocal எடுத்தீங்கன்னா inequality மாறும் and இதில் வந்து x by 1 plus x square is less than something வந்துருச்சு. Okay, and theta is once again 1 less than 1 plus theta square x square னா இதை reciprocal எடுத்தீங்கன்னா this is less than 1 x by னா output. ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற output இதுதான். What about this one? இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் தான் tan inverse x ன்றது. So tan inverse x is always lies between x by 1 plus x square and x ன்றது. Okay, இது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி simple question பார்த்தீங்கன்னா f double dash of x second derivative is greater than 0 for all x belongs to R, then function of f of x1 plus x2 by 2 less than or equal to 1 by 2 f of x1 plus f of x2. Second derivative is greater than 0. So then this is true. The true are the x1 equal to x2 ன்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்க. The given relation is become f of x1 equal to, இது x1 equal to x2 2x1 அப்படின்னு ஆயிடும். 2 to cancel ஆயிடும். So f of x1 இங்கே ரெண்டு சேம் ஆயிடும். So 2 times வந்துடும். 2 to cancel ஆயிடும். அப்போ ரெண்டு என்ன ஆகும்? f of x1 equal to f of x1 வரும். இல்லையா? the result is true. So ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ x1 less than x2ன்னு அஷ்யூம் பண்ணலாம். x1 less than x2னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ஆல் x belongs to R. ஸோ f satisfy the Lagrange ஈக்குவேஷனுடைய கண்டிஷன் என்னது? கண்டினியூட்டி இருக்கும், டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ மீன் வேலை தேரத்தை அப்ளை பண்ணலாம். ஈச் ஆஃப் த இன்டர்வல் x1 கமா x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 by 2 comma x2. ஆக்சுவலி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது x1 comma x2 இன்டர்வல். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் த x1 plus x2 by 2 தான் லைஸ் பிட்வீன் த x1 and x2. ஜெனரலாக எந்த ஒரு ரெண்டு ரியல் நம்பர் கொடுத்தாங்களோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி by 2 போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் லைஸ் பிட்வீன் த டூ ரியல் நம்பர்னு இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலாக பிரிச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு இன்டர்வல்லையும் இந்த Lagrange மீன் வேலை தேரம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். So the first interval apply பண்ண f of x1 plus x2 by 2 minus f of x1. So என்ன வரும்? இங்கே கீழே வந்து f of y minus f of x னா y minus x வரும். f of x minus f of y னா x minus y வரும். divided by அதான் கிராஸ் மல்டி பண்ணி f dash of c1. c1 is lies between இந்த ரெண்டு வேல்யூ இடையில இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த செகண்ட் இன்டர்வலில் Lagrange மீன் வேலை தேரம் அப்ளை பண்ணும்போது f dash of c2ன்னு எடுத்துக்கும். c2ன்றது lies between இந்த இன்டர்வல் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ். ஸோ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இந்த f of x1 minus f of x1 minus f of x2 இது என்ன ஆகும்? 2 times ஆகிடும். 2 times f of x1 plus x2 by 2 minus f of x1 minus f of x2. இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? தட் இஸ் 1 by 2 இது ஒரு 1 by 2 f of x1 plus x2 1 by 2 x1 plus x2 minus x1 இங்கே minus x2 plus 1 by 2 x1 plus x2. ஸோ இது சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் தான் x2 minus x1 divided by 2ன்றது.
So the second derivative is exist னு கொடுத்திருக்காங்க. So first derivative is obviously exist. Okay, so Lagrange mean value theorem, C1 comma C2, in the interval C1 comma C2, there exists the number D such that f dash of C2 minus f dash of C1 equal to C2 minus C1 f double dash of D. Okay, second derivative exist னு கொடுத்ததுனால f dash ன்றது satisfy the Lagrange equation உடைய condition. f dash க்கு Lagrange mean value theorem apply பண்ணீங்கன்னா f double dash, f dash அப்படி திருப்பியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா f double dash, அந்த இன்டர்வல் C1, C2ல D இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட். Dன்றது belongs to C1, C2. நமக்கு என்ன தெரியும்? C2 minus C1 is greater than 0. So the second derivative of D greater than 0. அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த அவுட்புட் is greater than 0. இது greater than 0 னா f dash of C2 minus f dash of C1 greater than 0. So f dash of C1 minus f dash of C2 ன்றது less than 0 ஆயிடும். ரெண்டுக்கும் மைனஸ் ஆக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது f dash of C1 minus f dash of C2 தான். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் என்ன கிடைக்கிறது? x1 less than x2. ஸோ x2 minus x1 divided by 2ன்றது x2 minus x1 that is greater than 0. இதில் இருந்து first of all 0 less than x2 minus x1. So x2 minus x1 divided by 2 ன்றது greater than 0. So இதில் இருந்து என்ன deduction ஆகும்னா, so the right hand side இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா this is less than 0, sorry greater than 0. இது வந்து greater than 0 இருக்கு, பாசிட்டிவாக இருக்கு. இந்த அவுட்புட் less than 0 இருக்கு. ஓகே, so from this என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும்? இதில் வந்து என்ன அவுட்புட்னா the right hand side should be less than 0 இருக்கும். right hand side should be less than 0 னா left hand side should be less than 0. left hand side should be less than 0 னா f of x1 plus x2 by 2 less than 1 by 2 f of x1 plus f of x2 னு வந்துரும். that is the output. okay, so very lengthy problem, but ரிசல்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்கும்போது லைக் தட் இது மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ a equal to minus 1, b greater than equal to 1, f of x equal to 1 by mod x. ஸோ Lagrange mean value theorem என்ன சொல்கிறதுன்னா, தட் இஸ் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் Lagrange மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய நேச்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா, மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் பட் நாட் டிஃபரன்ஷியபிள் அட் x equal to 0ன்னு சொல்லுது. இங்கே a equal to minus 1, b greater than equal toன்னு சொல்கிறாங்க. So the Lagrange mean value theorem not satisfied by the function f in the interval a comma b, but that conclusion is true. Conclusion is true if and only if b greater than 1 plus root 2. So when x is less than 0, f of x equal to minus 1 by x. Derivative 1 by x represent பண்ணா minus 1 by x square. Minus 1 by x square என்றதுனால already ஒரு minus இருக்கு. So that is a plus 1 by x square. x greater than 0 னா இது plus x இருக்கும். அப்படின்னா f dash of x equal to minus 1 by x square. x equal to 0 னா this is not differentiable. That is ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி modulus function not differentiable at the point x equal to 0 because of இங்க mod x இருக்கிறதுனால. The condition for the Lagrange mean value theorem are not satisfied in so therefore f is not differentiable at the point 0 of the open interval a comma b. So f of b minus f of a divided by b minus a 1 by mod b is something equal to minus 1 by mod a divided by b minus a. This is equal to 1 by b minus 1 divided by b plus 1. Am I correct? When you take b greater than equal to 1, a equal to minus 1, so then it's become the b plus 1. இது வந்து a equal to minus 1 b plus 1. இங்கே b greater than equal to 1ன்றதுனால mod b பதிலாக b போட்டுக்கலாம். aக்கு பதிலாக minus 1 போடும்போது இது minus 1 தான் இருக்கும். ஏன்னா modulus of minus 1 it's become the 1 தான். இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் மாடஸ்குள்ளே minus 1 போடுறதுனால. ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் இது.
So f of b minus f of a divided by b minus a is negative. b is greater than equal to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அதனால this should be negative. It cannot be equal to the derivative of the function f for any negative value of x. So the derivative being necessarily positive for such values of x, if possible for there exists a c belongs to 0, f dash of c equal to f of b minus f of a something. So இது எடுத்து போட்டீங்கன்னா c square equal to something வரும். The conclusion of the theorem is f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus c என்றது இது மாதிரி வருது. ஸோ சி த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த தியரம் இஸ் டு பி ட்ரூ. எப்போ இது ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்றது ஷுட் பி லெஸ் தென் பியாக இருக்கணும். சின்றது லெஸ் தென் பியாக இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே ரெண்டு பேர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சி ஸ்கொயர் லெஸ் தென் பி ஸ்கொயர் வரும். ஸோ சி ஸ்கொயருன்றது இது. ஸோ இதிலேருந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா we get that b plus 1 bன்றது கிரேட்டர் தென் 1 plus root 2 வருது. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் மேபி இந்த லெக்ரான்ஜ் மேல்நிலை தேற்றம் இஸ் ட்ரூவாக இருக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரியலி டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2,5 டிஃபைன் த இன்டர்வல் 2,5னா ஓகே, ஆப்வியஸ்லி தி பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் எவரிவேர். இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு நேச்சர் செக் பண்ணிவிட்டு f dash of x கண்டுபிடிச்சி f of b minus f of a divided by b minus a போட்டிங்கன்னா we can find out the c value. லைக் தட் இது மாதிரி சிம்பிளாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வரும் பொழுது அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டான்னு முதல்ல செக் பண்ணணும். டிஃபைன்டான்னு செக் பண்ணால் ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. தட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அரைஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் இங்கே 2,4ல் திஸ் இஸ் டிஃபைன். ஓகே, இது டிஃபைன் ஆகும். ஸோ த டெரிவேட்டிவ் இஸ் எக்ஸிஸ்ட். Okay, derivative is exist, that is x by root of x, 4 that is something. So f of 2 கண்டுபிடிக்கலாம், f of 4 கண்டுபிடிக்கலாம். லெக்ரான்ஜ் மீன் தேற்றத்தை அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, லெக்ரான்ஜ் மீன் தேற்றத்தை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா that exists some point c எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான் செக் பண்ணலாம். ஸோ c equal to இங்கே ரூட் 6ன்றது 2க்கும் 4க்கும் இடையில இருக்குது. இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளமும் த சேம் ப்ராப்ளம், பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகே, இங்கே c equal to 0ன்னு வருது. நம்ம f dash of c equal to just f dash of c equal to f of b minus f of 2 minus f of minus 2 whole divided by 2 minus of minus 2ன்றது that is equal to 4. இதுதான் செக் பண்ணுறோம். இது பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்றதுனால ரொம்ப ஈஸியான ஃபங்க்ஷன். ஸோ தட் இஸ் 2 plus 2ன்றது 4. f of 2 f of minus 2லாம் கண்டுபிடிச்சி கேர்ஃபுல்லாக தப்பு இல்லாமல் அந்த சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணணும். சி வேல்யூ கண்டிப்பாக இந்த -2க்கும் +2க்கும் இடையில இருக்கணும். ஓகே, இடையில வரலன்னா லெக்ரான்ஜ் மீன் தேற்றம் ட்ரூவாக இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்லை நீங்கள் போட்ட ப்ராப்ளம் தப்புன்னு அர்த்தம். அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் 0,π/2. எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா -sin x, எஃப் ஆஃப் 0 காஸ் 0 வேல்யூ 1, எஃப் ஆஃப் π/2 0. ஸோ லெக்ரான்ஜ் மீன் தேற்றம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் c. So f dash of c ன்றது பார்த்தீங்கன்னா there is the minus sin c. So minus sin c equal to minus 2/π. So sin c equal to 2/π. Sin c equal to 2/π. c ன்றது என்ன வரும்னா sin inverse 2/π. What is the value of the sin inverse 2/π? It always lies between the 0 and π/2. The same way x sin x. x sin x இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா uv ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா x into sin x plus 1 into sin x, 1 into sin x plus x into cos x. ஓகேவா? ஸோ f of 0 கண்டுபிடிக்கலாம், f of π/2 கண்டுபிடிக்கலாம். and this is equal to f dash of c. cன்றது that is the sin c plus c cos c. c cos c that is equal to 1 ன்னு எடுத்தீங்கன்னா how to find out the solution. Okay, so that the equation has a solution in 0,π/2. So when you apply the intermediate value theorem, so that is any value f of c f of க்கு இடையில, so இதை சால்வ் பண்ணுறது really difficult. Okay, so the same way 1/x 1/xன்றது எடுத்தீங்கன்னா that is the 1/1,4, that is minus 1/x square. This is equal to f dash of c. Okay, this is the n being the positive integer x power n.
So the f of minus 1, f of n, c power n minus 1. So if n is odd, what is the cases? Cases arise பண்ணலாம். N is odd na, then c power n minus 1 equal to 1 by n ன்னு வரும். That is the solution is exist for the c ன்றது n through n minus 1 through rootல கிடைக்கும். Okay, for even number na, that is equal to c equal to 0 is the solution. அதே மாதிரி log x defined 1 comma e. Log x ன்றது defined 1 comma e. Log 1 value 0, log e value 1. So this is equal to f dash of c. So the f dash of c equal to something. So 1 by c equal to something. So from this c equal to e minus 1 ன்னு வருது. E minus 1 is always slice பண்ணி the 1 comma e. Okay. This is the x cube defined on the a comma b. So solve பண்ணீங்கன்னா c equal to root of something வருது. அதே மாதிரி validity of the hypothesis of the conclusion of the Lagrange mean value theorem. So 1 by x ன்றது பார்த்தீங்கன்னா minus 1க்கும் plus 1க்கும் இடையில 0 வரும். 0ல function not defined. Okay, not defined. f of x 1 by x is not continuous ன்னு சொல்றதை விட not defined. Not defined at gx equal to 0. That is a infinity ன்னு அர்த்தம் at x equal to 0ல. So the function Lagrange mean value theorem are not satisfied. X power 1 by 3 பார்த்தீங்கன்னா the same way இது function differentiable தான், but f dash of x ன்றது பார்த்தீங்கன்னா the derivative doesn't exist at the point x equal to 0. x equal to 0ல derivative does not exist. Okay, but this is the not differentiable at the point x equal to 0. So அதனால this is not satisfy the Lagrange mean value theorem conditions. அதே மாதிரி 1 plus x power 2 by 3 பார்த்தீங்கன்னா இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா like this. The derivative doesn't exist at the point x equal to 0. X into sin of 1 by x. I'm already பார்த்த ஒரு problem தான். That is the f of 0 equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, f of 0 equal to 0, that is defined. The function is continuous minus 1 comma 1 but not differentiable at the point x equal to 0. எப்போ differentiable இருக்கும்? இங்கே x ன்றது பதிலா x square, x cubeலாம் வந்ததுன்னா may be differentiable. That is differentiable. So Lagrange mean value theorem here not defined. This is some set of problems. Polynomial function ரொம்ப easy தான் இருக்கும். We can calculate. The c value கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி question கேட்கலாம். சிம்பிளா கேட்டா. This is the e power x. e power x differentiate பண்ணா e power x தான். அதோட end point this is equal to f dash of c. This is mod of sin x ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ mod of sin x minus sin y less than or equal to mod of x minus y. That is always. Okay, வேறு ப்ரூவ் பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ the result is very important. Okay. So f of t equal to sin t எடுத்தீங்கன்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா Lagrange mean value theorem தான். f dash of t equal to cos t ன்னு வந்துடும். So f dash of t modulus எடுத்தீங்கன்னா that is less than or equal to 1. So we get the output. Lagrange mean value theorem அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம அவுட்புட் கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி tan inverse x. Tan inverse x minus tan inverse y. Mod of tan inverse x minus tan inverse y less than or equal to mod of x minus y. That is also very important result. Okay. இது மாதிரி கேட்பாங்க. இதெல்லாம் Lagrange mean value theorem தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் for proof பண்றதுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா y equal to some curve.
the chord joining the points x equal to a, x equal to b is parallel to the tangent at the point given by x equal to a plus b by 2. So actually tangent is dy by dx, that is the slope of tangents, that is the 2px plus q. That is the slope of chord joining a comma x equal to a in போட்டிங்கன்னா y value வந்து this is b comma x equal to b போட்டிங்கன்னா y value this one. So the chord இன்றது பார்த்தீங்கன்னா that is called that f of b minus f of p divided by b minus a இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா p காமன் எடுத்துனா b ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் q காமன் b மைனஸ் a r கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த chord, slope நோடைய chord, that is equivalent to okay, this is the p into a plus b plus q, that is chord at the point slope of tangent at x equal to a plus b by 2, and the slope of tangent at the point a plus b by 2 na the derivative la x பதிலா a plus b by 2 போடணும். that is equivalent to எதுக்கு equal na இந்த அவுட்புட்டுக்கு equal. கரெக்டா? இங்க 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா so the chord slope chord is equivalent to slope at the tangent at the same point. So the chord is parallel to the tangent at x equal to a plus b by 2. அதே மாதிரி நம்பர் theta that appears in the confusion, ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், the same idea தான். f of a plus h minus f of a divided by h யூஸ் பண்ணணும், f dash of a plus theta x யூஸ் பண்ணணும். தீட்டான்றது 0 to 1க்கு இடையில் இருக்கும். டெரிவேட்டிவ் இந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனாக ஆஸ் யூஷுவல் தான். ஸோ இதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். இது மேபி உங்களுக்கு நியூவாக இருக்கலாம். ஸோ எல்லாமே தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போது so prove that the quadratic the value of theta in Lagrange theorem is always 1 by 2 whatever p q or h may be, px square plus qx plus r என்றது. so f dash of x இங்க f of a plus h, because of theta இங்க appear ஆகிறதுனால f of a plus h. f of a plus h find out பண்ணணும். ரெண்டுத்தினோட difference divided by h, that is equivalent to the output இல்லையா. Lagrange மீன் வழித்தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா theta belongs to 0,1 f dash of a plus theta h கண்டுபிடிச்சுக்கணும். okay, this is equivalent to this one. f of a plus theta h என்னன்னா டெரிவேட்டிவ்ல a plus theta h போடணும் x பதிலா. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை சிம்பிளி பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் theta equal to 1 by 2 தான் வருது. ஸோ என்னையே அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இருந்தாலும் தீட்டான்றது 1 by 2 தான் ஃபார் த குவாட்ரடிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு. தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். ஓகே, ரிசல்ட்டாகவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் without calculating. So f is defined and continues in a minus h comma a plus h and derivable a minus h open interval a minus h comma a plus h. So there exists some real number, that is f of a plus h minus f of a minus h, h in times f dash of a plus theta h plus f dash of a minus theta h. ஏற்கனவே போட்ட ப்ராப்ளம் தான். ஏற்கனவே போட்ட ப்ராப்ளத்தில் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வச்சுருப்போம். ஏன் அந்த இடத்துல ப்ளஸ் வச்சோன்னா இங்கே மைனஸ் வந்துருக்கும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் வைக்கிறோம். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு we can apply the mean value theorem in terms of theta, so that we can now அதே மாதிரி இந்த inequality prove பண்ணுறது, that is also special in the Lagrange mean value theorem. So 1 plus x e power x is always lies between 1 plus x into 1 plus x e power x. So இது நம்ம ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா we can apply the mean value theorem.
So f of t equal to e power t, f dash of t கண்டுபிடிக்கலாம். The function is defined 0, x because of 0 to x ன்னு கொடுத்ததனால. ஸோ அதில் மீன் வழித்தரத்தை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி அவுட்புட் வருது. சின்றது பிலாங்ஸ் டு 0 to x அப்படின்னா சி லெஸ் தென் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். 0க்கு எக்ஸ்க்கு இடையில சி இருக்குது. ஸோ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. ஸோ இதுலேருந்து இ பவர் சி வந்துருச்சு. இ பவர் சியினுடைய வேல்யூ வந்து பை த லெக்ராஞ்ச் மீன் வழித்தரம் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் 1 டிவைட் பை எக்ஸ். ஸோ அதிலிருந்து ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி இ பவர் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 1 plus x, தட் இஸ் ஆல்சோ இன்இக்வாலிட்டி. ஸோ 1 plus xன்றது லெஸ் தென் இ பவர் எக்ஸ், எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0க்கு, which implies e power x greater than 1 plus x, e power x greater than 1 plus x. Okay. இல்ல லெக்ராஞ்ச் மீன் வழித்தரத்தை யூஸ் பண்ணியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். And show that the function f dash if it exists in an interval cannot have an ordinary and removable discontinuity in the interval. That is also some result. Okay, the function f dash exists ஆச்சுனா ஒரு இன்டர்வல்ல cannot have an ordinary and removable discontinuity. Ordinary discontinuity in that interval இல்ல removable discontinuity in that interval doesn't exist. So the proof பண்றதுக்கு வந்து இருக்குன்னு எடுத்துட்டு proof பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி twice differentiable. The function is twice differentiable function, but with the condition f of a equal to f of b equal to 0 and f of c greater than 0, c is sliced from a to b. Okay, well, there is at least one value zeta between a and b, f double dash of zeta less than 0. The second derivative is less than 0. Okay, well, twice differentiable இருந்ததுனா f of a, f of b ரெண்டு 0 வரதுனா f of c greater than 0 na for c sliced between the a to b, there is at least one value zeta between a and b, f double dash of zeta less than 0. Okay, இதுவும் மீன் வழித்தரம் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். ஸோ c1ன்றது f of a, f of b equal to 0, f of c greater than 0, c belongs to open interval a, b. When you apply that f of a, f of b equal to 0 na, the particular case of the Lagrange mean value theorem, that is Rolle's theorem. So Rolle's theorem என்ன சொல்லுதுன்னா f of a, f of b equal to 0 na, there exists some point a comma c, okay, such that f dash of c1 is greater than 0. Okay, f dash of c1 equal to 0, so f increases from 0 to positive value. So c2 belongs to c, f dash of c2 is less than 0. So therefore there exists a மீன் வழித்தரத்தை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா to f dash க்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்குது. So f double dash of zetaன்றது negative minus positive divided by c2 minus c1, that is equal to negative by positive, that is less than 0. So second derivative ன்றது less than 0. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா f of 0 equal to 0, second derivative exist ஆகுது in 0, infinity. அப்படின்னா f dash of x minus f of x by x ன்றது 1 by 2 x into f double dash of x, and f double dash of x is positive for positive values of x, f of x by x ன்றது strictly increasing. So like that, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ரொம்ப கஷ்டமாக கொஸ்டின் கேட்கணும், லைக் தட் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. சிம்பிளாக கேட்கணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு சி வேல்யூ கேட்கலாம். ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா அஷ்யூம் பண்ணணும்? இங்கே ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். This is the function. Okay, so idhula irundhu that is consider the function h of t equal to f of t minus f of x by x into t. This is the h of t. So the differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? h dash of t உங்களுக்கு கிடைக்கிற g of t வரும். So h of 0, h of x and h of x ன்றது 0. So Rolle's theorem apply பண்ணலாம். There exists some point 0 to x, the derivative equal to 0. Derivative பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி வரும். f dash of zeta 1 minus f of x by
x என்றது that is equal to 0. So consider the function k of t equal to f dash of t something k of x என்றது k of zeta 1 equal to 0 இல்லையா, k of zeta 1 என்றது equal to 0. So therefore k of x என்றது என்ன வரும், that is f dash of x minus f of x by x. So when you apply the mean value theorem to k of t on zeta 1 to comma x, so k of x minus k of zeta 1 divided by x minus zeta 1. So zeta k dash of eta belongs to zeta 1 comma x. இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்குது. ஏன்னா f dash k dash என்றது is equivalent to f double dash of eta. So zeta 1 என்றது 0 to x. So x minus zeta 1 என்றது that is called f double dash of zeta இல்லையா. So f dash of x minus f of x by x, zeta equal to eta, so theta x f double dash of zeta. So the 1 by 2 x into f double dash of zeta என்றது, so that for the second part என்றது f double dash of x greater than 0 ன்னு எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு x greater than 0 எடுத்துட்டு once again derive பண்ணீங்கன்னா this is greater than 0 ன்னு வருது. So from this what is the conclusion? The derivative of this one is always greater than 0 னா that is called the f of x by x என்றது strictly increasing அர்த்தம். Okay. பார்த்தீங்கன்னா f double dash is defined and the f double dash is bounded and this is the output less than equal to 1 by 2 b minus c whole square into m. Okay. இதுலேயும் Lagrange mean value theorem the function இது மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணியிருப்பாங்க, f of x minus f of a x minus a அப்படிங்க. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன அஷ்யூம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்குங்க. இன்கேஸ் இது இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, சிம்பிளாக கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. So f double dash second derivatives exist and x belongs to a comma b, f of c minus f of a divided by c minus c, f of b minus f of c divided by b minus c. C is belongs to the open interval a comma b. Actually result என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there exists some zeta belongs to open interval a comma b. The second derivative at the point zeta equal to 0. எப்போ இந்த கேஸில் ஓகே இங்கே g of x equal to என்ன ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்காங்க பாருங்க, f of x minus f of a divided by and f of b minus f of x. c இருக்கிற இடத்துல x போட்டிருக்கோம், ஒரே சைடு கொண்டு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனாக எடுத்திருக்கோம். The inequality that is root of 1 plus x less than 1 plus x by 2. So f of t equal to root of 1 plus t ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் அஷ்யூம் பண்ணுறோன்றது ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் பெஸ்ட், உங்களால் ஓரளவு கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ Lagrange mean value theorem ஃபார் த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் பர்ஃபெக்டாக அவுட்புட் வரும். ஸோ root of 1 plus x 1 plus x by 2. So the x is sliced between the minus 1 to 0 னா Lagrange mean value theorem அப்ளை பண்ணிங்கன்னா that is root of 1 plus x என்றது less than 1 plus x by 2. இதே மாதிரி இது இன்னொரு இன்இக்வாலிட்டி. This is it. So already நம்ம ப்ரூவ் பண்ணதை யூஸ் பண்ணி we can prove. For that x comma 0, so f dash of c equal to root of 1 plus x equal to so.
So this is the Cauchy mean value theorem. So the Cauchy mean value theorem for the function x square and x cube. ரெண்டு function கொடுப்பாங்க. X square, x cube and the interval 1, 2. So then what is the C? F of x equal to x square, capital F of x equal to x cube. So f of x, capital F of x both are polynomial function. Polynomial function are differentiable everywhere. Already f dash of x, capital F dash of x and small f dash of x ரெண்டுமே exist ஆகும். So when you apply the Cauchy mean value theorem, exists at least one point to see in the open interval. That is f of p minus f of a, g of p minus g of a equal to f dash of g divided by g dash of c. அதான் Cauchy mean value theorem. So அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 by c ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். இதை கிராஸ் பட்டி பண்ணால் c வேல்யூ சம்திங் வருது. தட் இஸ் கால்டு த Cauchy mean value theorem. அது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறது. இது மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஓரளவு தெரியணும். ரூட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன, எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன, மேக்ஸிமம் பவரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா ஓகே, பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து பவர்லேருந்து ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ணணும். இது மாதிரி சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் பீட்டா டிவைடட் பை காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா. The alpha is sliced between the 0 to theta and the theta is sliced between alpha and beta. Okay, beta is sliced between theta to pi b2. f of x, capital F of x equal to cos x. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு sin x cos x is also continuous differentiably everywhere. So alpha comma beta எடுத்துட்டு just formula apply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வருது பாருங்க. Maybe the output cot theta equal to something. ஸோ இது மாதிரி ரிசல்ட் கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் ட்ரை. ஓகே, இந்த லெக்ரான்ஜ் மீன் வேல்யூ தியரத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம். எஃப் பி கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிள் இன் ஏ கமா பி. There exists some number c in a comma b, 2c into f of b minus f of a minus f of b, f dash of c equal to something. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Cauchy mean value theorem அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே ஃபங்க்ஷனே என்னன்னு கொடுக்கலாம். So to the function f of x equal to f of x and capital F of x equal to x square. Capital F of x equal to x square. So f dash of x into the f dash of x, capital F dash of x into the 2x. So f of a equal to f of a, f of b equal to f of b, capital F of a, capital F of t. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா and f of b equal to, this is the output. So we get the result. So like this இது மாதிரி ப்ராப்ளம். இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, we can find out that c value கண்டுபிடிக்கலாம். This is called the generalized mean value theorem. So suppose three function கொடுத்துருக்காங்க f, g, h ன்றது defined on a comma b are such that if f, g, h are continuous on a comma b and f, g, h are differentiable on the open interval a comma b, then there exists a number c in open interval a comma b such that f dash of c, g dash of c, h dash of c divided by f of a, g of a, h of a, f of b, g of b, h of b equal to 0. Determinant of this one equal to 0. Okay, இது எப்போது மூணு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா that is the generalized mean value theorem. Okay, so first rowல மட்டும் derivative வருது at the point interior point on the given interval, open interval, and the second row is with respect to the function value
function's value at the point A, third row வந்து function's value at the point B. The determinant of this one equal to 0. இதை prove பண்ணலாம், but the formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is maybe important. The Rolle's theorem is the particular case of the Lagrange mean value theorem. So then f of a equal to f of b இருக்கும். There exists a sum c belongs to the open interval f dash of c equal to 0. ஏன் f of b equal to f of a னா that value is 0. இந்த Lagrange mean value theoremல f of a equal to f of b போட்டிங்கன்னா that is equal to 0. Actually mean value theorem மட்டும் தான் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. Rolle's theoremன்றது பர்டிகுலரா கிடையாது. So what is the geometrical meaning? That is tangent to the curve of the tangent, the derivative equal to 0. Derivative equal to 0. So tangent to the curve of the function is parallel to the x-axis. Is parallel to x-axis. That is the geometrical meaning of the Rolle's theorem. F be a function defined on a comma a plus h and such that a function is continuous, derivable, f of a equal to f of a plus h. There exists a real number theta. Theta is lies between the 0 to 1. Then f dash of a plus theta h equal to 0. என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், in terms of thetaவில் express பண்ணியிருக்கிறோம் the Rolle's theorem. Okay. So the sin x the same way என்ன பண்ணுவோம், f dash of c equal to 0 ன்னு போடுவோம். அங்க வந்து f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus c ன்னு போடுவோம். f dash of x equal to 0 ன்னு போட்டீங்கன்னா so இங்கே cos x equal to 0, so x equal to pi by 2. That is belongs to the open interval ன்னு செக் பண்ணணும். எப்போ இதை 0 போட முடியும், 3 கண்டிஷன் satisfy பண்ணணும். Lagrange mean theoremனா function differentiable இருந்தால் போதும். ஆனால் இங்கே function is differentiable in the open interval, function is continuous in the closed interval and f of b equal to f of a வா இருக்கணும். f of b யும் f of a வும் ஈக்குவல் இல்லைன்னா that is called Lagrange mean value theorem அப்ளை பண்ணலாம். ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் Rolle's theorem அப்ளை பண்ணலாம். mod xன்றது not differentiable, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி mod x is not differentiable at the point 0. அதனால் Rolle's theoremத்தை அப்ளையே பண்ண முடியாது. ஸோ லைட்டாக ஒரு தடவை பாருங்கள், டோன்ட் டேக் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஓகே, தட் இஸ் x minus 1 whole power 2 by 3. ஸோ 2 by 3 x minus 1 whole power minus 1 by 3. That is 2 by 3 minus 1. ஓகே, பவரில் நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா கீழே கொண்டு வந்துடணும். அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா not differentiable at x equal to 1. At x equal to 1 ல not differentiable. f dash of 1 ன்றது doesn't exist. இந்த 1 ன்றது இந்த இன்டர்வல்ல இருக்கு, இல்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது. இந்த 1 ன்றது belongs to 0,2. ஓகே, இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, Rolle's theorem வெரிஃபை பண்ணலாம் அண்ட் Lagrange mean value theorem வெரிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இது 1 ன்றது இந்த இன்டர்வல்ல இருக்கிறதுனால function is not differentiable at x equal to 1. So Rolle's theorem not applicable ன்னு அர்த்தம். சிம்பிளாக தான் ஃபங்க்ஷன் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபங்க்ஷனே கொடுக்காம ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை பேஸ்ட் ஆன் அது மாதிரி கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி டிஆர்பியை பொறுத்த மட்டும்.
So in the problem, show that there is no real number k for which the equation equal to 0 has two distinct roots in 0 comma 1. Okay, so that means no real number k for which the equation has two distinct roots in 0 comma 1. Suppose இதை ப்ரூவ் பண்ணா that is two distinct root இருக்குன்னு நாம எடுத்துட்டா அந்த ரூட்டுக்கு பேர் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிஷன் ஆல்ஃபா லெஸ் தென் பீட்டான்னு எடுத்துட்டா so f of x equal to this one. Okay, f of alpha equal to f of beta equal to 0. So இது f of alpha f of beta கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is alpha beta both are belongs to is a subset of 0 comma 1 with the condition alpha is less than beta. இல்லையா? So since f of alpha okay has two distinct roots. Okay, so f of alpha equal to f of beta equal to 0. So f is a polynomial. Okay, and satisfy that what is the f of alpha beta under the root தானே. Okay, that is satisfy ஆகுது. So f of alpha f of beta both are equal to 0. So that x the c belongs to open interval alpha comma beta. So f dash of c கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is equal to 0. When you apply the Rolle's theorem apply பண்ணலாம். ஏன்னா இது polynomial function and f of alpha equal to f of beta equal to 0. ஏன்னா because of alpha betaன்றது ரூட்டுன்னு எடுத்ததுனால ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த polynomial ஃபங்க்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதனால f of alpha f of beta ரெண்டு 0. ஸோ அதனால் ரோல்ஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஒரு ரோல்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு தட் f dash of c equal to 0ன்னு வரும். f dash of c equal to 0னா ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் f dash of xன்றது the something x equal to plus or minus 1. x equal to plus or minus 1னா இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் 0 comma 1ல் ப்ளஸ் 1 இருக்காது மைனஸ் 1 இருக்காது. ஸோ cன்றது not belongs to alpha comma beta, open interval alpha comma beta. So that is which contradicts the Rolle's theorem. So assumption is false. என்ன assumption? ரெண்டு distinct root இருக்கும்ன்றது assumption is wrong. இது மாதிரி pன்றது polynomial. இது மாதிரி p is the any polynomial function. P dash its derivative. Then between any two consecutive zeros of p dash. That is important. Like that இது மாதிரி problem கேட்கலாம். ஏன்னா இதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸின்னு நினச்சி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, தென் between any two consecutive zeros of p dash there lies at most one zero of p. p dash-னுடைய ரெண்டு consecutive ஜீரோவுக்கு இடையில் p-னுடைய at most one zero இருக்கும் அப்படின்றது தான் the result. ஓகே, ஆல்ஃபா பீட்டான்றது consecutive zero of p dash-னு எடுத்தா p dash alpha equal to p dash beta equal to 0. அப்படின்னா p dash of x equal to not equal to 0. P dash of x is not equal to 0 if x is belongs to open interval alpha comma beta. Yeah. So there exists two zeros c and d of p. Okay, c and d of the p that is both are lies between the alpha and the beta. So we can apply the Rolle's theorem for the c comma d. ரெண்டுமே zeros-ன்றதுனால p of c p of t equal to 0. We can apply the என்ன பண்ணலாம் Rolle's theorem. There exists x naught belongs to c comma d, p dash of x naught equal to 0. So x naught belongs to alpha comma beta, p dash of x naught equal to 0. So which is a contradicts to the alpha and beta are the consecutive zeros of p dash. Okay, consecutive zeros of the p dash into the contradiction வருது. ஏன் இந்த contradiction வருதுன்னா that is at most one zero of the p. Therefore the at most one zero of the p can lie between the consecutive zero of p dash. Okay, and between any two roots e power x cos x equal to 1 there exists at least one root e power x sin x minus 1 equal to 0. Okay, so alpha beta are the distinct roots of this one எடுத்துட்டீங்கன்னா e power alpha this is equal to 1 ன்னு வந்துரும் இல்லையா. So f of x equal to e power minus x minus cos x எடுக்கலாம். இந்த e power x அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா e power minus x minus cos x equal to 0. f of x equal to alpha comma beta.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் பீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, ஆல்ஃபா பீட்டான்றது ரூட்ஸ்ன்றதுனால, ஓகே, கண்டினியூஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ரூட்ஸ்ன்றதுனால. அப்படின்னா ரோல்ஸ் தேரத்தை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஓகே தட் இஸ் த காமா. த டெரிவேட்டிவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது காமா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் காமா நோட்டேஷன் சின்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த பெஸ்ட்டு. ஸோ இ பவர் காமா சைன் காமா ஈக்குவல் டு 1. ஸோ gamma is the root of the something between alpha and beta. Okay, so root of e power x sin x, that is differentiable function derivative. So root of this one between alpha and beta. Okay, அதே மாதிரி a0 a1 an ன்றது real numbers such that a0 by an plus 1 a1 by n plus and so on an minus 1 divided by 2 plus an equal to 0. இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் மாதிரி. Then there exists at least one real number x between 0, 1 such that a0 x power n something. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா f of x equal to a0 by n plus 1 x power n plus 1 a1 by x power n plus an minus 1 by 2 x square plus an x. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும். ஓகேவா, இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும் லைக் தட். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா this is a polynomial function that is on 0, 1 continuous differentiable and f of 0, what is the f of 0? That is equal to 0. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் x இருக்குது. f of 1 என்ன வரும்? f of 1 equal to 0. ஓகேவா, எப்படி f of 1 equal to 0? That is given. That is given. So f of 1 equal to 0. So from this we can apply the Rolle's theorem. Rolle's theorem apply பண்ணீங்கன்னா there exists some point c f dash of x equal to 0. So f dash of x equal to 0 ன்னு போட்டிங்கன்னா this is equal to f dash of x equal to c ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். So this is the f dash of x ன்னு அவங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரதுக்காக. So f dash of x equal to 0 ன்னு வந்துடும் ரோல்ஸ் தேரத்தை பிரகாரம். அப்படின்னா this is equal to 0னா xன்றது 0க்கு 1க்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூ. So that is the proof. Okay, the derivative is continuous and differentiable on a comma a plus h. There exists some point c comma a c belongs to a comma a plus h. f of a plus h equal to f of a plus h times f dash of a h square by 2 factorial, that is 2 into f double dash of c. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் f of x equal to இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு யூ கேன் அப்ளை த ரோல்ஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணலாம். That is Rolle's theorem. When application of Rolle's theorem is the tangent to the graph of the function, tangent to the graph of the function is parallel to x-axis. That is application of Rolle's theorem. At least geometrical meaning of the Rolle's theorem. At least one point between the minus 3 and plus 3. Okay. So c equal to 0 ன்னு வருது. That is the tangent is parallel to x-axis. That is at x equal to 0. f of x equal to x square minus x plus 1 satisfy the condition. Rolle's theorem. இது polynomial function தான் அது. இந்த மாதிரி cos of 1 by x இதெல்லாம் நமக்கு ஃபெமிலியராக தெரியும். differentiability and continuity. So first of all differentiability இருக்கணும். differentiability in the given open interval differentiability இருக்கணும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா a plus b plus c equal to 0, that is 3ax square 2bx plus c equal to 0 as at least one root in closed interval 0, 1, as at least one root in
closed interval 0, ஏற்கனவே போட்டு மெத்தட் லைக் தட் f of x end பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா f of 0 and f of 1ன்றது a plus b equal to 0. ஸோ ரெண்டுமே f of 0 f of 1 ரெண்டுமே 0, ஏன்னா இதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதனால் 0. ஸோ we can apply the Rolle's theorem. இதனோட டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போடலாம். இதனோட டெரிவேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா that is what is the derivative? 3ac square f dash of c equal to 3ac square plus 2bc plus c equal to 0. Okay, c is belongs to 0, 1. The same way and a0 plus a1 plus an equal to 0. This is the equal to 0 as at least one root in 0, 1. So this is the function f of 0, f of 1 end point கண்டுபிடிச்சோம்னா that is also 0. So we can apply the Rolle's theorem. Rolle's theorem apply பண்ணீங்கன்னா f dash of c equal to 0. f dash of c equal to 0 னா so c ன்றது அதுக்கு இடையில இருக்கு, so root இது. Okay. ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளாக கேட்கலாம். p of x is the polynomial. p of x is the polynomial, then between any two roots of the p of x equal to 0 lies root of p dash of x equal to 0. இதுதான் முன்னாடி பார்த்த அந்த ரிசல்ட்ன்றது. இன்னொரு வெர்ஷன் அவ்வளோதான். இது மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். ஓகே, இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன், எதுக்கு ரிப்பீட் ஆச்சு. x equal to 0 is the only root of the equation. Root of the equation something that is e power 0 equal to 1. That is 1 plus 0 equal to 1. So x equal to 0 is the root. X equal to 0 is the root. So e power x equal minus 1 minus x function எடுத்துட்டீங்கன்னா that is another root வந்து there exists alpha not equal to 0, that is f of alpha equal to 0. Okay, already f of 1 equal to 0, that is f of 0 equal to 0, f of alpha equal to 0. அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வல் வந்து 0, ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கலாம். ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ 0, ஆல்ஃபான்றது இன்டர்வல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா லெஸ் தென் 0 இருந்தால் that is called ஆல்ஃபா, 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். So that is the interval. There exists c between the 0 and alpha. f dash of c equal to 0. f dash of c இது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா e power c minus 1. ஸோ e power c equal to 1ன்னு வரும். e power c equal to 1னா அந்த cன்றது என்ன வரும், 0வாக தான் இருக்கும். ஸோ that is the c must be strictly between the 0 and alpha. c not equal to 0, பட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது c equal to 0. this is the contradiction. ஏன் கான்ட்ராடிக்ஷனாக இன்னொரு ரூட் இருக்குது அப்படின்னு எடுக்கிறதுனால we get the contradiction. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம், டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம். ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ the no other real root exists between besides x equal to 0ன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி p of x is the polynomial and k is any real number. Between any two real roots of the p of x equal to 0, there is a root of p dash of x plus k p of x equal to 0. There is a root of p dash of x plus k p of x equal to 0. So இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா that is f of x equal to e power kx p of x ன்னு எடுத்துக்கலாம். e power kx into p of x. So actually இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா, log p of x equal to e power minus kx ன்னு வரும். that is p dash of x divided by p of x equal to minus k. So integrate பண்ணிங்கன்னா that is the log p of x equal to that is minus kx plus c. Okay, so p of x equal to e power minus kx some constant capital like that. இது இந்த சைடு வந்துன்னா e power kx
into p of x, that is the function equal to. So the define the e power kx into p of x. Alpha beta under the root now, that is alpha is less than beta. Okay, between any two real roots of the p of x equal to 0. So alpha beta under the root now, p of alpha, p of beta equal to 0. Now f of alpha, f of beta both are equal to 0. So we can apply the Rolle's theorem for the f. From the nature of p of x f க்கு Rolle's theorem apply பண்ணலாம். Okay, so there exists some c belongs to alpha comma beta, f dash of c equal to 0. அதில் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு f dash of c equal to 0 னா this is equal to 0 ன்னு வரும். ஸோ இது வந்து எதனுடைய ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா p dash of c p dash of x plus kp of x equal to உடைய ரூட். இதை தான் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ c is the root of this one between alpha and beta. That is the important problem. Okay, like that இது மாதிரி சிம்பிளாக கேட்பாங்க. அதே மாதிரி f of x, g of x என்றது are differentiable on open interval a comma b that continues on the closed interval a comma b, f of a, f of b equal to 0. There exists some point c between open interval a comma b, f dash of c plus f of c into g dash of c equal to 0. இதுவும் இதே மாதிரி ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷன் அஷ்யூம் பண்ணிட்டு ஓகே f of x into e power g of x. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உடனே இமிடியேட்டாக இது ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். லைக் தட் த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம். We can prove that the root is lies between the a comma b. f of x பார்த்தீங்கன்னா sin x sin alpha. In the first two sin x cos x tan x, is sin alpha sin cos beta, is sin beta cos beta tan beta. Alpha beta என்றது both are lies between the 0 to pi by 2. f dash of c equal to 0. The c is lies between something. இங்கே f of alpha, f of beta, f of alpha என்றது the f of x, f of alpha என்றது இது. f of alpha ன்னு எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலமும் செகண்ட் காலமும் சேமாக இருக்குது. ரெண்டு காலம் ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டில் சேமாக இருந்தால் தட் இஸ் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ இஸ் 0. அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் அண்டு தேர்ட் காலம் வந்து சேமாக இருக்குது. டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ 0. எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் பீட்டா ஈக்குவல் டு 0னா ஓகே தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் is the determinant with the trigonometric function. So and also this is continuous and differentiable in the open interval alpha comma beta. F of alpha equal to f of beta equal to 0 varukku. We can apply the Rolle's theorem. F dash of c equal to 0. So that is f dash of c equal to 0 for some c between alpha and beta. இதான் proof. And மூணு function நாம் எடுத்துக்கிறோம். I have derivative. Then there exists some c belongs to the open interval a comma b. And such that the derivative like this equal to 0 ன்னு சொல்லணும். இதுக்கு ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷன் இந்த மூணாவது ரோ தான் டெரிவேட்டிவாக இருக்குது. ஸோ f of x, g of x, h of xன்னு எடுத்துகிட்டு லைக் தட் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணிங்கன்னா we get the output. முன்னாடி ப்ராப்ளம் போட்ட மாதிரி. ஸோ திஸ் next problem f and g is continuous on a comma b and differentiable in the open interval. There exists the c belongs to the open interval a comma b. So f of a, f of b, g of a, g of b equal to b minus a times determinant of f of a, g of e, f dash of c, g dash of c. Okay. So இது மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கேட்குறது. ஏன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். இந்த ஃபங்க்ஷனை அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகே. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் தான். இதுவெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. So that I will skip it. F dash and g dash both are continuous and differentiable. Show that for c is lies between the a to b, f of b minus f of a minus of b minus a f dash of a, g of b minus a, b minus a into g dash of a equal to the second derivative. Okay. Cauchy mean value theorem for the second derivative apply பண்ணிருக்கோம்.
கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான சம். உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் கேட்க போகிறாங்க, இல்லை சிம்பிளாக இருக்கிற கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் உங்களால் படிக்க முடியலன்னா ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே.